క్రాస్ కోరిలేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. క్రాస్ కోరిలేషన్ మీన్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ సిగ్నల్స్. ఇక్కడ చూడండి, నేను సిగ్నల్ x1 తీసుకుంటున్నాను, x1 ఆఫ్ t, అండ్ సిగ్నల్ y ఆఫ్ t ప్లస్ tau సమ్. సో ఇది 5th సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్ సిగ్నల్, ఇది జస్టేజియం 10th సెకండ్ దగ్గర, that is second signal. Average of these two signals is called autocorrelation. Rxy of tau తో denote చేస్తారు. This is average of x of t into y of t plus tau or y of t minus tau. Any time difference. Average of two different signals with time difference is called, that is cross correlation. So దీన్ని program చూస్తే using MATLAB you can see this. These are the general instructions. మనకు తెలుసు. టైం పీరియడ్ 0 to 1 మెన్షన్ చేద్దాం. f1 అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ సిగ్నల్ 1 రిప్రజెంటేషన్ ఇది 2πf1t. అలాగే f2 ఫ్రీక్వెన్సీ, సిగ్నల్ 2 ఫ్రీక్వెన్సీ 5 తీసుకున్నారు, సిగ్నల్ 2 sin 2πft some time difference. This is the second signal. Then the cross correlation between signal 1 and signal 2, we need to plot that one. So దీన్ని మనం MATLAB ఓపెన్ చేద్దాం. MATLAB ఓపెన్ చేయండి. సేమ్ కోడ్ని ఇక్కడ రాయాలి. దెన్ we need to save it. సేవ్ ఆప్షన్కి వెళ్ళి సేవ్ చేయండి. crosscorrelation.m. మీ ఎనీ ఫోల్డర్లో, ఏ ఫోల్డర్లో అయినా సేవ్ చేయొచ్చు. సేవ్ చేసిన తర్వాత రన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ రన్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి. సో ఇలాగా మనకి క్రాస్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ టూ సిగ్నల్స్ జనరేట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ సిగ్నల్. థ్యాంక్ యూ.